Hi, my name is Janet. Bamboo is an eco-friendly material that has many purposes. In this learning video, our solution entrepreneur teaches us how we can use simple techniques and tools to create beautiful bamboo products. Grab some bamboo and let's get started. Nakola industrial art, bakusomesa ebintu bingi, bakusiiga kukola ki ebyo. Kati nefuna idea ya bamboo. Ngamba nti bamboo nsobola omujja mu kino. Ntandika mpola mpola. Nengenda nga nkyusa ng'omuntu atandika era n'olemera ku kintu. Nemujja nemufuula business. Amanya gange nze Sajja Bitom nga nkola mu kitongole kino ekya Uganda Bamboo Association nga productive manager. Tukola table mat, tukola earrings, tukola entebe, bintu bingi nnyo tukola mu mabanda ago. Bamboo ekivula unique alina ekintu kimu. Tinoba mukoze mu furniture oyo tajja zitowa. Ogenda mu jewelry, oba ukoze mu earring eyo tegenda zitowa. So nti ebintu byayo bitandikirwako omuntu otandika okukola webiri awo already bimukoze ki bimulinze. Lero tuzo kubasomesa ku bintu ebikolebwa mu mabanda. For example, muvaamu earrings n'abakyala bambala, ne muvaamu table mat zino ze bateeka ku meeza. Bamboo ngono wa green bwe tumwavestinga tulina omuteeka mu ddagala n'abeera mu ddagala ewikinamba. Ly'eddagala ligiyambako nti kali akawuka akamulya kasangamu eddagala tekasobola mulya. Tumujjamu ne tumuteeka mu kashedi n'akala bulungi kubanga bamboo tumuteeka mu kasana. Omuteeka mu kasana okwa omusana gujja mwasa. Eno species eno nene nnyo egejjera ddala n'enkana ng'omuti gw'amasannyalaze. So kano species mita 4 ziba emitwalo 3 ekika kino. Kati wabeerawo siri species endala yo mita 4 ebeera nusu kakaaga. Kakati ofunye bamboo ng'ono bw'ati ng'omulaba. Are you ready? Are you treated? Akaze bulungi. Ofuna akambe n'osokojjako kana akakuta kano. Kubanga kasigalako ekyogenda okukola tekijja kunyirira. Omaze okujjako akakutako, leeta tape measure, opime size z'oyagala okusala. Kati omala okuteekako tape measure n'opima, then n'otandika osala n'akasumeeni mpola. Tujja kusala katusale wano nga 15. Netumakingawo wano wetuti. Kati tumala okumakingawo. Netumala netuleeta teepu eno. Netugiwetamu. Etuwesaako ennungi gye tugenda osaliramu. Bigende kubeera nga ewamu wakyami, ewamu wagazi. Kano ke pieces ke tusaze ke tugenda okutematemamu okuvaamu bu pieces bwe twagala okolamu ki. Wamaliza omusala mpola mpola. Soka nojjako buno bu sharp end kuno oliko. No layer esooka osooka n'ogijjako eno layer ey'omunda. Olaba enjawulo n'eno. So osooka n'opima n'olaba ebituli bye bigenda otambulira awamu awo. Nodda n'eno. Kubanga okyusa ebituli tekajja tambula bulungi.
Katumalirizawo bukavulinge bulungi olete ka sandpaper kano oyiseeko bubeere nga buli sumuusu bulungi. So otandika table mat erina okubeera bweti. Wuzi oziyiisa wano bwoti. Kino ebadde wansi gy'oleeta n'ekoma waggulu. Kiraba nti eno ekavalinze. Bwetyo kalina okubeera. Kati n'oleeta ka bambu. Eno eri wansi esooka okulembera. Oba otuuse ku endi wano olukawo bulusiba oti n'osibawo ng'ekifundikwa. Kati omala osiba wano ojja kuleeta kando oba ekibiriiti okyeku zino wuuzi wozokya ziba zikavalinze wano eba otaddewo siiru. So eno table mat obwedde gye twogerako bweti bwefaanana. Nti nga tusaze gundi table mat ne tujjako akakuta ne tusandinga process ekola ki? Process ebeera yemu ne earrings tuteekamu obutuli ne tugenda mu ku paintinga colors vanish kati for example nga zino. Products zinasooka okukola inazitwala naye bangobya bugobya nalweyo twatwala eri ebintu byo naye mwe bangoba sasa mukono nanonyereza nnyo okuba nti kino ekintu nkyongerako ntya okubeera nga kirungi. Akatale kasookera ddala waka w'obeera nti omuntu olikola ekintu ekirungi ne banaiba bakutunuulidde bajja kwebuuzaako. Bizinensi eno ekyusiza bingi nnyo ku bulamu bwange kubanga bwe nali si bwendi okwezimba ng'omuntu okubeerawo kulabira famire yange. Buli muntu alwanira nkyukakyuka mu bulamu, so enkyukakyuka buli ebeerawo ekuwa essanyu nekuwaana amaanyi agakola ki? Agakola. We hope that you now have a good understanding of the process of creating bamboo products. With a little creativity and practice, you can create a wide range of items that you can sell to earn income. So why not give it a try? Thank you for watching and bye!